So let us start revising the NPO. Just look at receipts and payments, because we have to be very careful about which is a capital receipt, which is a revenue receipt. Capital receipts are taken to balance sheet. Revenue receipts are taken to income and expenditure account. Okay. In the subscription or membership fees, only the annual subscription and which one? Entry fee for sports and games will be taken as what? Income. Everything else will be taken to what? Balance sheet. Entrance fees, joining fees, live membership fees, legacies. They'll be added to capital fund. The regular class la just to recollect. Only annual subscription and membership or entry fee for sports, concerts, events, games, etc. that will be taken as income. Donation. General donations are taken as income. Any other specific donation, building donation, donation for endowment, all those things are taken as what? Capital item. There are other receipts like rent, interest, dividend, sale of scrap, receipt for seminars, lectures and workshops are taken as income. If you sell the assets or borrow money, that will be taken to balance sheet. Payment side, expenses. All your routine revenue expenditure, normal final accounts rent, depreciation, loss and sale of assets, printing and stationery, purchase of newspapers, journals, expenses in organizing sports, concerts, and if you buy like assets, sports equipments, investment, fixed deposit, that is taken to what? Balance sheet. And please remember, subscription receivable or outstanding is an asset. Outstanding no liability in okay, if it is receivable or outstanding, that is an asset. If it is received in advance or advance subscriptions, or which one? Liability. There are two methods of working subscription. One is you can prepare a statement. Take what is received, add receivable at the end of the year, outstanding at the end of the year, and current year minus receivable at the beginning of the year. Why? Because it belongs to last year. Receipt in advance at the beginning of the year belongs to current year. Receipt in advance at the end of the year belongs to next year. Eliminate panna subscription income vandrum. Or we can prepare a subscription account. Receivable, asset mari, to balance brought down, by balance carried down. Received in advance, by balance brought down, to balance carried down. Credit as one month. Okay. By cash, whatever is received, balance will give us what? Income. Balance will give us income. In the Mari question, they can ask you in multiple choice question, 2 marks question like either they will ask you to find out income, or they will ask you to find out what? Amount received, or opening balance, closing balance, or missing figure. We'll start with that. This question as a multiple choice question. Go through this and try this. We are given subscription outstanding at the beginning of the year, end of the year. Advance at the beginning of the year, end of the year. Okay. Income. Income. The 6,25,000 is not received. It is income. So they ask you to find out what is received. The cash received. They ask you to find out what is cash received. Try panunga. You are going to try. Then I'll also work out.
Shall we? What is receivable at the beginning of the year? Receivable at the beginning of the year? Outstanding Outstanding at the beginning of the year. 72,000. 72,000. Outstanding at the end of the year? 31,000. 31,000. Received in advance at the beginning of the year? Advance at the end of the year? 37,000. Income கொடுத்திருக்காங்க. Income is given. Cash received, we find also balancing. The question like this is given. 6,25,000 கொடுத்துட்டு they ask you to find out what is cash received. Sir, outstanding at beginning 55,000. 55, 72 end, sir. 55 are there, okay. 55, 72 end, sir. okay. Advance வந்து 31,000, 37,000, sir. So, tally பண்ணா 6,14,000, sir. 6,14,000. Which answer is correct? C. Be careful. Then, this is a specific question from your model test paper. Go through question number 1. First question, உங்களோட handoutல first question go through. This will be there in the display. 1 minute. This question, December 2023 model test paper. எடுத்தோட இந்த மாதிரி பார்த்தா what do they ask னு பார்த்தோம். Income and expenditure account and balance sheet கேட்டிருக்காங்க. Now read the full question, we'll solve. So when a lengthy question is given, first always read the adjustments. Subscription received, okay, in arrear for 2021-22 கொடுத்திருக்காங்க. That is last year old arrears. Okay. Oh, sorry, current year. We are for 2022 தானே. For current year arrears தான் கொடுத்திருக்காங்க and current year advance, received in advance is given to us. 400 outstanding at the end of the year is given. Miscellaneous expenses prepaid கொடுத்திருக்காங்க. 50% of donation capitalize பண்ண சொல்றாங்க, which means remaining 50% will be taken as income. Entrance fees, normal, if it is not given, we'll take it as a capital item. But in the question, entrance fees to be taken as what? Revenue income. 8% interest accrued for interest on investments for 5 months கொடுத்திருக்காங்க. Billiard table and other sports equipments costing 33 lakhs were purchased in the last year, out of which 80,000 is not paid at the end of the last year கொடுத்திருக்காங்க. There is no charge of depreciation considered னு கொடுத்திருக்காங்க. Read the full question, please. So which one will be taken as income? Donation, they ask you to take 50% capital, 50% will be taken as income.
subscription income எடுத்துப்போம், entrance fees income எடுத்துக்க சொல்லிருக்காங்க. They have asked you to take it as income. Interest on investments will be taken as income. Interest from banks, sale of old newspapers, sale of drama tickets, all are incomes only. Salary, repairs, furniture will be taken as asset. Investment will be taken as asset. Miscellaneous expenses, insurance premium, billiard table and other sport item கொடுத்திருக்காங்க, that will be taken as an asset. Stationery expenses will be taken as expense. Drama expenses will be taken as what? Expense. So we are asked to prepare which one? Income and expenditure account and which one? Balance sheet. The subscription direct income and expenditure adjust பண்ணிக்கலாம். Because current year oda arrear கொடுத்திருக்காங்க. This 9,000 we can add. Advance next year வாங்குனது what we'll do? We'll eliminate. Balance sheet there is P&L account eliminate பண்ணிக்கலாம். There is income and expenditure account. Adjustment number A2 EF you have to consider. Start. Income and expenditure. ஒரே பேஜ் தான் சார் பண்ணுவோம். ஒரே பேஜ் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட் ஒரு பேஜ்ல போடலாம். இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும், ஒரு பேஜ்ல முடிச்சிடும். சப்போஸ் ரொம்ப லெங்க்தியா இருந்துச்சுன்னா ஒரு பேஜ் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட், ஒரு பேஜ் பேலன்ஸ் ஷீட். இல்ல இப்படி ரெண்டு பக்கம் இது ஒரு பக்கம் போட்டோம். ஒரே 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 சிங்கிள் கலம் தானே, அதனால ஒரே சரி. Subscriptions 1,20,000 add what is receivable. What is receivable? 9,000. Eliminate what is received in advance. Donations like 50% they ask you to take it as 50% capitalize பண்ண சொல்றேன்னா 50% income. Then entrance fees normally we will take it as capital item தான். But here it is specified to take it as income. Entrance fees 10,000. Newspaper scrap sales alla income now. It is not an asset sale. Scale of old newspaper 1,500. By bank interest. Bank interest எவ்வளவு கொடுத்திருக்கோம்? 4,000. By interest on investments. $1,000 கொடுத்திருக்காங்க. Adjustmentல they tell you 8% interest accrued for 5 months. The investment பண்ணிருக்கோம் இல்லையா? What is investment made? 60,000 க்கு 8% interest accrued for 5 months. And by sale of drama tickets. What is the sale of drama tickets? Expense charge பண்ணுங்க. Salary, repairs. Ensure that in the outstanding prepaid எல்லாம் adjust பண்ணணும். What is the salary paid? அது adjustment எதுவும் கிடையாது. Repair expenses 5,000, no adjustment for that. Miscellaneous expenses
5,000 பே பண்ணிருக்கோம் மைனஸ் ப்ரீபெய்டு. Insurance 2,000 plus outstanding how much? 9 outstanding 400 prepaid outstanding Outstanding 400. 2,000 plus 400. Then stationery expenses. What is the stationery expenses? 1,500. Drama expenses 5,000. Tally panna to surplus. Surplus தான் நினைக்கிறேன். We are asked to prepare the balance sheet also. So first we have to prepare balance sheet at the beginning of the year, then we have to come to the balance sheet at the end of the year. Balance sheet at the beginning of the year first போடலாம். 1/4/2021. Do it and tell me the capital fund at the beginning of the year. The question at the beginning of the year என்னென்ன assets liabilities இருக்கு பாருங்க. என்னென்ன assets வரும் at the beginning of the year? The last lineல கொடுத்தது billiards table. What is the billiards table amount? 3 lakh கொடுத்திருக்காங்க. Then liability. Outstanding. Liability for billiard table Which was not. Which was not. 80,000. 80,000. Then Cash in hand, cash. cash in hand, that opening balance 40. is 40,000 cash at bank. Any other asset and liability at the beginning of the year? At the beginning of the year, வேற ஏதாவது asset and liability இருக்கா பாருங்க. Sir, furniture and investment, sir. Furniture and investment current year தானே purchase பண்ணிருக்கோம். Furniture and investment is purchased only in the current year. At the beginning of the year, there was no furniture or investment. Okay. Balancing for you get which one? Capital fund.
prepare the balance sheet at the end of the year. Capital fund, the opening balance. Surplus 141,500. Donation capitalize பண்ண சொல்லிருக்காங்க இல்லையா? And the 50% we took it as income. Remaining 50% we are asked to take it as what? Capital item. Next, this liability for billiard table will continue. இது repay பண்ணதா சொல்ல. Liability for billiard table will continue. This billiard table also will continue. Cash in hand, cash at bank at the end of the year. Closing balance, cash in hand, cash at bank part. 26,500 and 72,000. Then what else will come? Year-end items. Insurance premium payable. எவ்வளவு insurance premium payable? Outstanding. இல்ல outstanding amount பாருங்க 400 கொடுத்திருக்கோம். Then the subscription receipt in advance. Receipt in advance. Asset side ல investments purchase பண்ணிருக்கோம். Investments we purchased in the current year only 60,000. Accrued interest on investments. Work out பண்ணமே. Interest on the 5 months accrued interest எல்லாம் work out பண்ணமே. How much interest receivable? Interest receivable is an asset. Interest receivable is an asset. Furniture purchased in the current year. எவ்வளவு purchase பண்ணிருக்கீங்க furniture? Then prepaid miscellaneous expenses. 900. அது மிஸ் பண்ணிருக்கோமா? வெயிட் பண்ணுங்க. இந்த பில்லியர்ட் டேபிளோட லைபிலிட்டி 80,000 இப்ப பே பண்ணிருக்கோம். பில்லியர்ட் டேபிளோட லைபிலிட்டி at the beginning of the year எவ்வளவு கொடுத்திருக்கோம்? 80,000 which was paid in the subsequent year. இப்ப current yearல பே பண்ணிருக்கோம். So அந்த பில்லியர்ட் லைபிலிட்டி வராது. ஏன்னா paid. Paid. 80,000 at the beginning of the year இருந்துச்சு இல்லையா liability for billiard table. அது இப்ப பே பண்ணிட்டோம். It will not come. Then வேற என்ன மிஸ்ஸிங்? Subscription receivable for current year. எவ்வளவு ரிசீவ் பண்ணோம்? அரியர்ஸ்னு கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க. 9,000. So liability for billiard table is paid. So that will not come in the balance sheet. And 80,000 pay பண்ணிட்டோம். So subscription receivable, arrears for the current year, asset. Advance subscription received, that is a liability.
இந்த மாதிரி direct questions they can ask you. அதாவது they give you receipts and payments account, prepare which account, income and expenditure account, and which account, prepare a balance sheet. இந்த மாதிரி questions கேட்கலாம். Second type is the next question. The December 2024 இருக்கும் பாரு. They will give you income and expenditure account. அதை கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி details எல்லாம் கொடுத்துட்டு they will ask you to prepare which account? Receipts and payments account. இந்த மாதிரி reverse question possible. Go through that next question. Over. This one is over. ஆமா. They have given receipts and payments, income and expenditure account கொடுத்திருக்காங்க. Salary will come in the payment side, printing and stationery will come in the payment side, telephone, postage, general expenses, interest and bank charges, audit fees, annual dinner expense எல்லாம் payment sideல வரும். Subscription is an income, entrance fees is an income, contribution for dinner is an income. They have given details about subscription. Prepare the subscription account to find out what is collected. Income கொடுத்திருக்கான். What is income given? 1,70,000 income is given. Prepare the subscription account to find out what is collected. Salary outstanding at the beginning end of the year கொடுத்திருக்கான். With this you can find out what is the salary paid for the year. Audit fees paid only will come in income and expenditure account. Directly we can take this. Only this 2,000 will come in income and expenditure. This amount is not paid, that will go to balance sheet. Building opening balance கொடுத்திருக்காங்க, equipment opening balance கொடுத்திருக்காங்க. At the end of the year, after depreciation, the values 63,000 is given. Bank loan which is still unpaid கொடுத்திருக்காங்க. Cash in hand, cash at bank is given to us. At the beginning of the year, that is at the end of the year கொடுத்திருக்காங்க. Cash in hand at the end of the year is given to us. At the beginning of the year is given to us. Capital fund is also given to us. So no need to prepare opening balance sheet. No need to prepare opening balance sheet. Directly prepare receipts and there is a payments account, or before that the subscription audit fees தான் work out பண்ணுங்க, then we can do that. Try பண்ணுங்க. First find out subscription received, salary paid, audit fees paid we know 2,000. Then building adjustments, let us see. Subscription received, receivable at the end of the year நம்மள forward போகும்போது add பண்ணுவோம். Receivable at the beginning of the year minus பண்ணுவோம். Advance at the beginning of the year add பண்ணுவோம். Advance at the end of the year minus பண்ணுவோம். Income is given to us.
இன்கம் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, 1,70,000. 1,70,000 கொடுத்துருக்காங்க. டூ த ரிவர்ஸ் ஒர்க்கிங். 1,76,000. ரிவர்ஸ் போகும்போது எல்லாமே ரிவர்ஸ். 1,70,000 plus 8,400 minus 13 plus 16 and of course அந்த மாதிரி minus 18 அந்த மாதிரி 163,400. salary paid கொடுத்துருக்கான், கொடுக்கல. பட் அவுட்ஸ்டாண்டிங் அட் தி எண்ட், அவுட்ஸ்டாண்டிங் அட் த பிகினிங் ஆஃப் தி இயர் கொடுத்துட்டு எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட்ல இருக்கு. எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் தேர் இன் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். 96,000. ரிவர்ஸ் போகும்போது பிளஸ் 6 minus 8 போட்டீங்கன்னா you will get what? salary paid. then வெயிட் பண்ணுங்க. எக்யூப்மெண்ட் அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. எக்யூப்மெண்ட் அக்கௌண்ட் இந்த ஆடிட் ஃபீஸ் நோ ப்ராப்ளம். ஆடிட் ஃபீஸ் பெய்டு அந்த பேமெண்ட் சைட்ல வந்துடும். எக்யூப்மெண்ட் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் எவ்வளவு கொடுத்துருக்கான்? 52,000. க்ளோசிங் பேலன்சஸ் 63,000 after 7,000 depreciation. So opening balance 52 by depreciation balance carry down இருக்கும். tally பண்ணா bank 18,000 வரும். 18,000. Okay. This is nothing but நம்மளோட last working NPO ல வந்ததுதான். Actually receipts 13th problem. Receipts and payments account போட்டு நம்ம அந்த cash balance balancing for work out பண்ணிருக்கோம். அந்த கொஸ்டின்ல நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது ரெகுலர் கிளாஸ்ல. பட் நீங்க அது பேலன்சிங் ஃபார் ஒர்க் அவுட் பண்ண தேவையில்லை, அவனே கொடுத்துட்டான். இந்த 13,600 இஸ் given. அந்த கொஸ்டின் நம்ம கொடுக்கல, நம்ம பேலன்சிங் ஃபார் அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணிருப்போம். சேம் நம்பர்ஸ், சேம் ஆன்சர், ஒன்லி இயர் இஸ் டிஃபரெண்ட். அதே மாதிரி பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது கேபிட்டல் ஃபண்ட் ஆட் சர்ப்ளஸ், நோ நீட் டு காப்பி. கொஸ்டின் நம்பர் 13 நம்மளோட ரெகுலர் கிளாஸோடது பாருங்க போதும். அட்வான்ஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன், லோன், அவுட்ஸ்டாண்டிங் salary அண்ட் ஆடிட் ஃபீஸ் கரண்ட் இயரோடது அவுட்ஸ்டாண்டிங்காக தான் இருக்கு. அசட் சைடில் cash, this closing balance, then building 1,90,000 change ஆகவேல, equipment closing balance, outstanding subscription. இங்கே capital balance கொடுத்துட்டாங்க, capital fund is given. பட் ஆக்சுவலாக நம்ம கிளாஸ்ல போடும்போது ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஷீட் போட்டு கேபிட்டல் ஃபண்ட் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருப்போம். இந்த மாதிரி இந்த 2,20,600 இங்கே கொடுத்துட்டாங்க. பட் when we did the regular class, இந்த 2,20,600 we worked out as a balancing figure. அதுக்கப்புறம் தான் then closing balance sheet போட்டிருப்போம். So no need to copy this. This is nothing but question number 13 that we have done in the regular class. In the model question, I told you, solve பண்ணும்போதே சொல்லியிருப்பேன். The model questions are repeated. Reverse question, prepare receipts and payments account. Then balance sheet at the beginning of the in the question, actually in the question தேவையில்லை because they have given capital fund already. Capital fund கொடுத்துட்டாங்க இந்த 2,20,600. அப்படி கொடுக்கலன்னா cash opening balance, building, equipment opening balance, subscription outstanding, advance, loan, outstanding salary at the beginning of the year, outstanding salary at the audit fees at the beginning of the year போட்டா the capital fund balancing for all. Okay, so what is the difference? Cash opening balance is given. நம்ம போட்ட ப்ராப்ளத்தில் இது balancing for போட்டிருப்போம். The opening balance sheet தேவையில்லை because they have given which one? Capital fund. Now go to this ICAI question. Go to this ICAI question next. The question go through. This is from C Institute material question paper. Please go through this. The question most important. The question is most important. Reverse question.
நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they'll prepare from receipts and payments account income and expenditure account படிச்சுட்டு போவாங்க. பட் கேட்கறது ரிவர்ஸ்ல கேட்டுருவோம். That means from which account? Income and expenditure account prepare what? Receipts and payments account மாதிரி கேட்டுருவோம். Go through the next question. Receipts and payments of an executive club is given to us. We are given subscription due at the beginning end of the year, amount due for printing, checks unpresented being payment for repairs கொடுத்திருக்கான், estimated value of equipment கொடுத்திருக்காங்க, interest not entered in the passbook is given, bonus to groundman outstanding is given to us, then honorarium to secretary are to be increased by a total of 200 கொடுத்திருக்கான், prepare income and expenditure account and which one? Balance sheet they ask for. You are going to try. நீங்க தான் ட்ரை பண்ண போறீங்க. Try this question. Prepare the income and expenditure account. இது வந்து class test மாதிரி எடுத்துக்கங்க. Try to prepare which one? Income and expenditure account and tell me the surplus. Step by step. First surplus சொல்லுங்க. Then we'll go with the balance sheet. You have to prepare first balance sheet at the beginning of the year, then balance sheet at the end of the year. We have to find out.
Any answer for surplus? Sir, 1400 sir. 1400 இல்லைங்களே, திங்க் பண்ணுங்க. Sir, 1040 surplus. 1040 கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு, திங்க் பண்ணுங்க. Not 1040, நிறைய டிஃபரன்ஸ். $500 இல்லை. செக் அன்பிரசன்ட் பேலன்ஸ் ஷீட்ல வந்துட்டு செக் அன்பிரசன்ட் எல்லாம் பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருக்கு. செக் அன்பிரசன்ட் பீயிங் ஃபார் ரிப்பேர்ஸ் பண்ண செலவு. அது ரிப்பேர் எக்ஸ்பென்சஸ் கொடுத்தாச்சு இல்ல, செக் தான் பிரசன்ட் ஆகல. செக் கொடுத்துட்டோம், எக்ஸ்பென்சஸ் கொடுத்துட்டாங்க, ஸோ செக் தான் பிரசன்ட் ஆகுது. What is the repair expenses? 460 இல்லையா? Repair statement 500. 500 அதுல செக் எவ்வளவு இன்னும் பிரசன்ட் ஆகாம இருக்கு? 460 correct. 500 plus 260 minus 300, 460. Correct. Repairs at the beginning of the year, end of the year கொடுத்துருக்கு. The cost of tea இருக்கு இல்லையா, ரெண்டு மெத்தட்ல போடலாம். ரிசிப்ட் ஃப்ரம் சேல் ஆஃப் டீ கிரெடிட் பண்ணிட்டு காஸ்ட் ஆஃப் டீயை டெபிட் பண்ணலாம். அப்படிலாம் என்ன பண்ணலாம்? Option 1 is receipt from sale of tea, you take it as income, cost வந்து debit பண்ணுங்க. Otherwise 300 minus 250, 50 income எடுத்துக்கலாம், surplus எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி fares ஏதோ பண்ணிருக்காங்களே, contribution for fares எவ்வளவு இருக்கு? 100 இருக்கு இல்லையா? இதோட the expense எவ்வளவு இருக்கு? Payment for fares, how much is given? 400. Net amount கூட காட்டலாம். Expenses நம்ம 400 spend பண்ணிருக்கோம், minus contribution 100, net expense 300 சொல்லி கூட காட்டலாம்.
Otherwise, credit the income, debit the expense. அது வந்தாலும் okay. Sir, loss on sale of asset வருமா sir? Loss on sale of asset வரும். Is there a loss on sale of asset? Equipment account போட்டா balancing figure 470 அப்படின்றது loss on sale. அது depreciation. Equipment account போட்டிங்கன்னா opening balance இருக்கு, purchase இருக்கு, sales இருக்குன்னா then the balancing for is what? Depreciation on equipment. Anyhow, loss on sale treat பண்ணாலும் expense தான் charge பண்ண போறோம். Depreciation treat பண்ணாலும் அதான் பண்ண போறோம். Try பண்ணுங்க. Try and tell me the surplus. Donation for forthcoming tournaments. The பின்னாடி expense தான் adjust பண்ணணும். So this we can take it to balance sheet. Any answer for surplus? I'm yet to get the correct answer. ஒரு correct answer வந்தோடனே I will try to proceed. சூர்யா உனது correct answer வந்திருக்காங்க இப்போ. For future tournament, we collected donation. That will be taken as a balance sheet, capital item. Capital fund would add பண்ண மாட்டோம். Maybe we can show it as a separate line item. Okay. அதை விட்டீங்கன்னா I hope 40 will come. 40 will come as an answer. Yeah, everyone check your answer. Groundman fees. What is the groundman fees? 750. Rent of the ground 250. Fair expenses minus contribution போடலாம். Otherwise, fair expense 400 debit பண்ணிட்டு contribution credit வேணாலும் பண்ணலாம். Okay, printing and office expenses 260. Okay, depreciation பாருங்க. Opening balance இருக்கு. Purchases closing balance இருக்கு. Difference is 250. Sale of the asset 800 இருக்கு. அப்போ balancing for is depreciation. Running asset account மாதிரி போட்டு பார்க்கலாம். Asset account மாதிரி போட்டிங்கன்னா debit side what is opening balance of equipment? Debit side வரைக்கும் 800 இருக்கா? 800. Purchase எவ்வளோ பண்ணியிருக்கோம்? பேமெண்ட் சைடில் பாருங்க. பேமெண்ட் ஃபார் equipment எவ்வளோ இருக்கு பாருங்க. 1500 பே பண்ணியிருக்கோம். Then sale of equipment 80 கொடுத்திருக்காங்க. Moving machine is nothing but plant property equipment எல்லாம் ஒண்ணுதானே. Closing balance எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 1750 னா the balancing for is depreciation. Sale of moving equipment 80 கொடுத்திருக்காங்க. Balancing for is 470 depreciation. நம்ம ledger போட்டு கூட போடலாம். To balance brought down. Okay. To cash amount spent for moving machine by sale of asset 80 by closing balance on the 1750 balancing for is depreciation. இந்த மாதிரி போட்டாலும் ஓகே. இல்லைன்னா opening balance plus purchased எவ்வளோ இருக்கு? அந்த 800 plus 1500 purchased 2300 இருக்கு. Closing balance 1350 1750 சேல் பண்ணது வந்து 80 னா the balancing for is what? Depreciation. Then honorarium to secretary, bonus to groundman 300. Then as a balancing for you will get this surplus. Donations and subscriptions every 2550. Donations and subscriptions எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 2600. Okay, subscription due இருக்கு இல்லையா? At the end of the year add பண்ணுங்க, at the beginning of the year minus பண்ணுங்க. Any doubt in printing and office expenses? How do you get this 260? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். How do you get this 260?
minus 100 plus 80. 280 Minus 100 minus 100 plus 80. plus 80. Adjustmentல கொடுத்திருக்காங்க. Amount due for printing. Add outstanding at the end of the year minus outstanding at the beginning. How do you get this repairs 460? How do you get this repairs 460? 500 minus 300 500 plus 300 minus 300 plus 260. plus 260. 460 வரும். இந்த receipts from T is 300 credit பண்ணிட்டு expense debit வேணாலும் பண்ணலாம். Okay, the 300 you can credit and 250 you can debit. That also you can do, or you can do the other way. Proceeds of variety entertainment இருக்கு. Interest plus accrued interest 50 வரும். So the tally பண்ணீங்கன்னா what do you get? 3787. இல்லை நீங்க credit minus debit போடும்போது difference இருக்கு. ஆமா சார். அங்கே Anyhow, surplus is 40. Surplus is 40. மூவிங் மிஷின் equipment நான் ஆட் பண்ணேன் சார் பர்ச்சேஸ். Moving machine is nothing but plant and machinery. அந்த டிஃபரன்ஸ் தான் 510 பண்ணி போசம். Next, try to prepare balance sheet at the beginning of the year, அப்புறமா balance sheet at the end of the year. Next, try copy this or take up this. ஏதாவது doubt இருந்தா கேளுங்க. Any doubt, please ask. Prepare balance sheet at the beginning of the year and tell me the capital fund at the beginning of the year. Balance sheet at the beginning of the year போட்டு capital fund work out பண்ணிடலாம். honorarium to see around 400. Honorarium to secretary எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? பட் கீழே பாருங்க லாஸ்ட் Bonus to okay, right, okay sir. Increase it. This is the 400 plus 200.
Balance sheet at the beginning of the year போடுங்க. Try to find out the capital fund at the beginning of the year. Any answer for capital fund at the beginning of the year? Sir, 3480, sir. 3480. Check. Think பண்ணுங்க. Wait. இங்கே தான் சி இன்ஸ்டியூட்டில் இது வைப்பாங்க. இந்த பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, ஹானோரியம் செக்ரட்டரி, திஸ் இஸ் பெய்டு ஃபார் விச் இயர்? 2021 கொடுத்துருக்கான். பட் வி ஆர் இன் 2022, 21-22 ஃபினான்ஷியல் இயர்ல இருக்கும். பேமெண்ட் பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயருக்கு தான் பே பண்ணியிருக்கோம். லாஸ்ட் இயருக்கு தான் பே பண்ணியிருக்கோம். கரண்ட் இயருக்கு இன்னும் பே பண்ணல. This current year amount, what is the current year amount? The 600 இருக்கு இல்லைங்களா, this 600 is not paid. Last year what was their salary? 400. அதான் இப்போ பே பண்ணியிருக்கோம். Current year it is increased by 200, நால it is 600. It is 600. Yeah. So opening balance இப்போதான் பே பண்ணியிருக்கீங்க. This 400 is nothing but paid for which year? Last year. அப்போ at the beginning of the year அது outstanding தான் இருந்திருக்கும். So secretary salary outstanding for 2021 also will come in balance sheet. Include that also. Liability side. I repeat, last year oda salary irukku illingla, the 400 secretary salary, is it paid for current year or last year? Last year தான் pay பண்ணிருக்கோம். இப்போ opening balance sheet இந்த 400 ஃபுல்லாவே outstanding தான் வரும். Okay, closing balance sheet போடும்போது இந்த 600 outstanding வரும். ஏன்னா current year என்ன pay பண்ணல. And the 400 pay பண்ணதே last year தான் pay பண்ணிருக்கோம். This 600 will come in what? Closing balance sheet. So prepare the balance sheet. Check unpresented key for
ஸோ ரிப்பேர்ஸ் வந்து நம்ம லைபிலிட்டி சைடில் காட்டணும். செக் அன்பிரசன்டட் வந்து கொடுத்துருக்கோம், இன்னும் ப்ரெசென்ட் ஆகல. அசெட் அவுட்ஸ்டாண்டிங்கா இல்லை அசெட் லைபிலிட்டியா திங்க் பண்ணுங்க. Sir, 3080, last answer 5360. Balance sheet at the beginning of year, 31st March 2021. Cash in hand எவ்வளோ இருக்கு? ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் 100 இருக்கு இல்லையா? வேற என்ன வரும் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஷீட்ல? மிஷினரி எவ்வளோ இருக்கு? 800. Then outstanding subscription. outstanding subscription, that is subscription due 150. 150 வரும். வேற cash in hand, then deposit account 2230. Unpresented checks. Unpresented check na check நம்ம கொடுத்துருக்கோம், நான் present ஆலைன்னு அர்த்தம். எவ்வளோ? 300. Then liability side என்ன வரும்? Outstanding printing expenses எவ்வளோ? 100. செக்ரட்டரியோட salary secretaryயோட salary outstanding 3080. secretary salary அந்த 2021 ஓடது இப்பதான் பே பண்ணிருக்கோம். ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஆகும். க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஷீட் போடும்போது கேபிட்டல் ஃபண்ட் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் 3080, அண்ட் சர்ப்ளஸ் எவ்வளோ இருக்குங்க? 40. 4020 வரும். தென் வேற என்ன வரும்? அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ். என்னென்ன அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ்? printing 80. இந்த current year secretary salary increased by 200, total 600 pay பண்ணணும். Okay, then Interest not yet credited in passbook, sir. interest not yet credited in passbook, how much? 20. அது interest due, interest receivable 20 காட்டிடும். Then Subscription due by subscription due at the end of the year எவ்வளவு இருக்கு? 100. Then Cash in 250. cash end of the year 250. Deposit account 3090. current account 150. current account எவ்வளவு இருக்கு? 150. Then Moving machine 2500. equipment
The bonus to bonus outstanding. equipment வந்து closing balance 1750. 175. மூவிங் மிஷின் அதான் equipment include ஆயிருக்கும். அந்த equipment is nothing but opening balance plus purchase of moving machine இதெல்லாம் சேர்ந்து depreciation adjust பண்ணிட்டோம். Then ground man salary எவ்வளவு? 300 outstanding. Ground man bonus 300 outstanding. அப்புறம் வேற ஏதாவது இருக்கான்னு பாருங்க. Check 100% itself 260. நம்ம லாஸ்ட்ல இங்க 300 போட்டுருக்கோம் சார். 100% check. வெயிட் பண்ணுங்க, கரண்ட் அக்கௌண்ட் என்ன கொடுத்துருக்கான் பாருங்க. சார் கேபிட்டல் வந்து 3120 சார் 4020 சார். Then என்னென்ன போடணும்? Checks fee 100% and 300 so we get 260. 260. சார் ரிப்பேர்ஸ் 260 அப்புறமா டொனேஷன் 1000 ரூபீஸ் சார். டொனேஷன் எவ்வளோங்க? 1000. 1000. ரிப்பேர்ஸ்க்கு எவ்வளோ பே பண்ணாமல் இருக்கும்? 260 சார். அந்த அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ்க்குள்ளே காட்டிடலாம். Five three six zero. 260 நமக்கு அசல் இல்ல. அசெட்ஸ் இல்ல வராது. செக் கொடுத்துருக்கோம் 100% ஆகும். செக் சார் 100% நான் இன்னும் பே பண்ணல அப்படின்றது தான் சார். சோ அவுட்ஸ்டாண்டிங் தானே? அவுட்ஸ்டாண்டிங் தானே? சார் ஓபனிங் பேலன்ஸ் ஷீட் டோட்டல் வந்து 3880 வருது சார். ஏன்னா 300 வந்து 300 நம்ம இந்த சைடு 300 உங்க சாரி, கரண்ட் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் எவ்வளோ? ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் 600 சார். லைபிலிட்டி சைடில் அந்த ரிப்பேர் எக்ஸ்பென்சஸ் பேயபிள் அன்பிரசன்டட் செக் எவ்வளோ இருக்கு? 300. கரெக்ட். Next question பாருங்க. It will take some time for you to understand. Next question, then do it. Maybe you can take a break of 10 minutes. ஒரு பெரிய lengthy question. Suppose உங்க எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பர் செட்டர் வந்து ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கா lengthy question அந்த மாதிரி செட் பண்ணாங்கன்னா என்ன பண்ணும்? இன்னும் பெருசு கிடையாது. ரிசிப்ட்ஸ் பேமெண்ட்ஸ் அனலைஸ் பண்ணுங்க. கிரெடிட்ல இருக்கிறது ட்ரையல் பேலன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல கிரெடிட்ல கொடுத்தது என்ன இருக்கும்? கிரெடிட்ல கொடுத்தது எதர் லைபிலிட்டியா இருக்கும், அப்படி இல்லை இன்கமா இருக்கும். கிரெடிட் சைட்ல இருக்கிறது எதர் லைபிலிட்டி ஆர் விச் ஒன்? இன்கம். டெபிட் சைட்ல கொடுத்தது எதர் எக்ஸ்பென்ஸ் ஆர் விச் ஒன்? அசெட்டா இருக்கும். ட்ரையல் பேலன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, நாட் ரிசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ கிரெடிட் சைட்ல எதர் யூ கேன் ஃபைண்ட் விச் ஒன்? Incomes or which one? Liabilities. Debit side you can find either expenses or which one? Assets. So normal final accounts போடுற மாதிரி யோசிச்சு ட்ரை பண்ணணும்.
So first you direct away we can start with which account? Income and expenditure account start பண்ணலாம். Income and expenditure account you can start. Try to find out the surplus. Income and expenditure. இந்த மாதிரி question கேட்டானா 14 marks of course. Lengthy paper தான் இருக்க முடியாது. To read the question, understand the question ஒரு 5-10 minutes எடுத்துக்கும். Then solve it. Income and expenditure account or 15 minutes of time. So, okay, I'll give you 15 minutes of time. You try to find out which one. Okay, or 10 minutes break எடுத்துங்க அதுக்கப்புறமா start பண்ணு. So 10 minutes break, thereafter we'll start and do. Okay, have a break and come back. Shall we? Any answer for surplus? We are given capital fund that will go to balance sheet, security deposit will go to balance sheet, research fund, building fund, PF எல்லாமே balance sheet போயிடும். Tuition fees, government grants எல்லாமே இங்க வரும். Tuition fees, government grants and all will come in what? Income and expenditure account, interest, dividend rent, hostel room rent, mess receipts. Okay, இதெல்லாமே college store sales எல்லாமே இதுல வந்துடும். Then outstanding expenses will go to balance sheet. Opening balance of stocks கொடுத்திருக்காங்க, purchase of stocks கொடுத்திருக்காங்க, salary, scholarship, student welfare expenses, repairs and maintenance, miscellaneous expenses, all these things will come in expenses. Research fund investment will go to asset, other investment will go to asset, PF investment will go to asset, seminar and conference expenses will go to expenses அந்த மாதிரி. Consultancy expenses கொடுத்திருக்காங்க, that will go to expenses. Okay, land, building, plant, machinery, motor vehicle இதெல்லாமே இங்க போயிடும். Asset up போயிடும். Provision for depreciation will reduce it from assets. Cash at bank will go to asset and library will go to asset. Okay. Material consumed from college students கொடுத்திருக்காங்க. Teaching staff, students, welfare and games and sports கொடுத்திருக்காங்க. Tuition fees receivable for backward class students 80,000 கொடுத்திருக்காங்க. That should be taken as income அந்த மாதிரி. Then stores selling prices are fixed at 10% margin on selling price கொடுத்திருக்காங்க. Then what is given next? Depreciation is provided on SLM கொடுத்திருக்காங்க, motor vehicle கொடுத்திருக்காங்க. Government grant to be taken as which one? The revenue receipt given to us. Shall we? Start. Tell me the various incomes. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Incomes எல்லாம் சொல்லுங்க. What are the incomes? Seminar and conference receipts. Seminar and conference receipts எவ்வளவு இருக்குங்க? Seminar and conference receipts 4,80,000. Expense வேணா இங்க மைனஸ் பண்ணி போடலாம், otherwise you can debit the expenses to seminar expenses அந்த மாதிரி அப்புறமா போட்டுக்கலாம். You can do the seminar expenses later. What is the next one? Consultancy receipts. What is a consultancy receipts? Consultancy receipts எவ்வளவு இருக்குங்க? Like 28,000 consultancy receipts. Minus expenses இங்க வேணாலும் போடலாம், இல்ல debit sideல you can charge to consultancy expenses அப்புறமா charge பண்ணிக்கலாம். Then what is the next one? The security deposit of students
இது வந்து இன்கம்மா நோ liability பின்னாடி தரணும். கேபிட்டல் ஃபண்ட் liability, ரிசர்ச் ஃபண்ட் liability, பில்டிங் ஃபண்ட் liability, பிஎஃப் இஸ் அ liability. டியூஷன் ஃபீஸ் ரிசீவ்ட் எவ்வளோ ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம்? 8 lakhs ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் இட் இஸ் given tuition fees receivable from government for backward class students எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான்? 80,000. ஸோ டியூஷன் ஃபீஸ் போடும்போது 8 lakhs we received, 8 lakhs we received plus how much is the receivable from government? 80,000 receivable from government, 8,80,000 total income. Tuition fees income. Then where in the what are the other things? Government grants. To be taken as income 5 lakhs. What is the next one? Donation 50,000. Donation how much? 50,000. 50,000. Interest 1,85,000. Interest earned 1,85,000. Then Hotel room rent 1 lakh. hostel room rent received. எவ்வளோ ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம்? 1,75,000. மெஸ் ரிசிப்ட்ஸ் இருக்கு பாருங்க. மெஸ் ரிசிப்ட்ஸ் இருக்கு. மெஸ் ரிசிப்ட்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு? வாட் இஸ் மெஸ் ரிசிப்ட்ஸ்? ஸ்டூடெண்ட் வந்து கலெக்ட் பண்றது காலேஜ்க்கு இன்கம் தானே. மிஸ் ரிசிப்ட்ஸ். அப்புறம் சேல் ஆஃப் ஸ்டோர்ஸ். சேல் ஆஃப் ஸ்டோர்ஸ் எவ்வளோ பண்ணியிருக்கோம்? சேல் ஆஃப் ஸ்டோர்ஸ் 7,50,000. இதோட காஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா they tell that என்ன கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க. Store selling price has been fixed at a net profit of 10% on selling price ன்னு கொடுத்துருக்கான். அப்போ இதோட காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு? Or you can put 7,50,000 போட்டு less cost of stores. இப்படி வேணாலும் போடலாம், டெபிட் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். பெட்டர் to cost of stores. Right, nothing but cost of goods sold மாதிரி. 10% profit na 90% will be cost of goods sold. 6,75,000. Then வேற என்ன இருக்கும் பாருங்க. வேற ஏதாவது இன்கம் இருக்கான்னு பாருங்க. Seminar expenses எவ்வளோ? Seminar expenses 4,50,000. 4,50,000. Consultancy expenses எவ்வளோ இருக்குப்பா? 28,000. Cost of goods sold in the stores ஓட காஸ்ட் 6,75,000 வரும். வேற என்ன எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்கு? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்ஃபேர் எக்ஸ்பென்சஸ். ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே வந்துடலாம். பர்ச்சேசஸ் வராது, ஓப்பனிங் ஸ்டாக் எல்லாம் வராது. salary to teaching staff எவ்வளோ இருக்கு? 9,70,000 இருக்கு. அப்புறம் Scholarship 80,000. ஸ்காலர்ஷிப் 80,000. அப்புறம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்ஃபேர் எக்ஸ்பென்சஸ். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்ஃபேர் 38,000. வெயிட் பண்ணுங்க, கீழே கொடுத்துருக்கானே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்ஃபேருக்காக கொடுத்தது 75,000 கொடுத்து. மெட்டீரியல்ஸ் ஃபார் வெல்ஃபேர் எவ்வளோ? 75,000 டோட்டல். இந்த salary to teaching staff கூட
we can add teaching staff கொடுத்த materials also. எவ்வளவு இருக்கு salary teaching staff? 9,70,000 இருக்கு இல்லையா? plus material எவ்வளவு கொடுத்திருக்கோம்? 2 lakhs. So total add பண்ணா 11,70,000 வரும். Salary to teaching staff 9,70,000 is spent in cash plus 2 lakhs of material consumed. அடுத்து என்ன இருக்கு? Repairs and maintenance எவ்வளவு இருக்குங்க? 1,12,000. Then sports and games எவ்வளவு இருக்குங்க? Expenses spent in cash 50,000 கொடுத்திருக்கா. Adjustmentல பாருங்க, material consumed for sports எவ்வளவு யூஸ் பண்ணிருக்கோம்? 25,000. 75,000 வரும். Then வேற என்ன வரும்? Miscellaneous. Miscellaneous expenses. What is the miscellaneous expenses? 65,000. 65,000. வேற ஏதாவது பேமெண்ட் சைட்ல இருக்கான்னு பாருங்க. கன்சல்டன்சி எக்ஸ்பென்ஸ் ஆல்ரெடி போட்டாச்சு. கன்சல்டன்சி எக்ஸ்பென்ஸ் போட்டாச்சு. செமினார் அண்ட் கான்ஃபரன்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் போட்டாச்சு. All these research fund investments, other investments, இதெல்லாமே assetல வந்துடும். All these things will come in what? Asset side. Seminar expenses போட்டாச்சு 4,50,000 and consultancy expenses also. Then to depreciation specified as SLM, that means on cost. Now depreciation will be provided on cost for which asset? Building, plant, furniture, motor vehicles. எவ்வளவு building கொடுத்திருக்காங்க? பேலன்ஸ் ஷீட்ல பாருங்க. What is the building given? 16 lakh into எவ்வளவு percentage? 5%. How much? 80,000. Plant 8,50,000 into 10%. 85,000. Then furniture 10%. Then motor vehicles 1,80,000 into 20%. 36,000. the tally பண்ணீங்கன்னா any other thing? செக் பண்ணுங்க, ஏதாவது எக்ஸ்பென்ஸோ இன்கமோ ஒமிட் பண்ணிருக்கோம்னு பாருங்க. கரெக்டான அர்த்தம். சி சஜஸ்ட் ஆன்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. Correct. Surplus 3,19,000. இங்க stores are used for students welfare, stores are used for teaching staff, sports and games வேற யூஸ் பண்ணிருக்கோம், stores சேல் பண்ணிருக்கோம். So closing stock of stores we have to work out, அப்புறமா பண்ணிக்கலாம். Let us start with which one? Balance sheet next. Start. Balance sheet at the end of the year. What is a capital fund?
16 lakh 6,000. Surplus. Try to record all the other liabilities and assets. Of course, closing stock of stores நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். ஸ்டோர்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம், ஓப்பனிங் ஸ்டாக் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. ஸ்டோர்ஸ் பாருங்க, ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இருக்கு, நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம், நிறைய யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஸ்டோர்ஸும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி யூ புட் இட் இன் தி அசெட் சைட். Try to prepare the balance sheet. Income and expenditure copy பண்ணிட்டீங்களா? ஓவர்ஹெட். What and all will come? Library sale வேற என்ன வரும்? வேற என்ன வரும்? Research fund. Research fund will come in the liability side. எவ்வளவு research fund இருக்கு பாருங்க. Research fund. How much? 8 lakhs. 8 lakhs research fund. And then வேற என்ன இருக்கு? Building fund. Building fund அப்படியே இருக்கும் 25 lakhs. Then library is an asset. வேற என்ன இருக்கு? Outstanding expenses. Outstanding expenses எவ்வளவு கொடுத்திருக்கான் பாருங்க. Outstanding expenses how much is given? 2 lakh 20 lakh. Trial balance ல கொடுத்ததனால டைரக்டா பேலன்ஸ் ஷீட்ல போய்டும். PF contribution payable. What is the PF outstanding? 5 lakh 10 lakh. அப்புறம் security deposit of students. 1 lakh 50,000. Students security deposit வாங்கினா that's a liability. We have to refund இல்லையா? How much? 1 lakh. 1 lakh 50,000. வேற ஏதாவது கிரெடிட் சைடில் ஏதாவது ஐட்டம் ஒமிட் பண்ணியிருக்கோமான்னு பாருங்க. Credit side item will be either liability or income.
security deposit போடாச்சு, capital fund, research fund, building fund, PF. Then outstanding expense also போடாச்சு. This outstanding expense also. வேற ஏதாவது omit பண்ணிருக்கோமான்னு செக் பண்ணு. Asset side, all fixed assets, current assets, everything will come. என்ன இருக்கு asset side ல? Land எவ்வளவு இருக்குங்க? 1 lakh. 1 lakh. Then building 16 lakhs. Depreciation Already balance sheet ல depreciation எவ்வளவு கொடுத்திருக்கோம்? 4,80,000. 4,80,000. இப்போ ஒரு 80,000. Balance. 10,40,000. Then which asset next? Plant and machinery. Plant and machinery எவ்வளவு வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க? 8,50,000 minus 5,10,000. Minus current year depreciation. 85,000. Net balance. 2,55,000. Then what is the next one? Furniture and fixtures. Furniture opening balance எவ்வளவு கொடுத்திருக்கோம்? 6 lakh Lakhs minus. minus 3,36,000. Now 36,000. Sorry, 60,000. Two lakh 4,000, sir. then where an assets வரும்? Motor vehicle 1,80,000 minus 36,000. 1,44,000 total. 36,000. 1,44,000. அப்புறம் Reserve fund investment 8 lakh, sir. reserve fund investment 8 lakhs. Then Other investment 18,50,000. 18 lakhs. 50,000. Then PF investment 5,10,000, sir. 5,10,000. அப்புறம் Cash at bank 6,42,000, sir. then Library 3,60,000, sir. 3,60,000. Closing stock 8 lakhs. Every 8 lakhs. Sir, opening stock 3 lakhs plus purchase 8 lakhs minus consumption வந்து 3 lakhs. So balance வந்து 8 lakhs. Closing stock. Think பண்ணுங்களேன். The government grant. Government grant receive பண்ணாம இருக்கு. எவ்வளவு receive பண்ணாம இருக்கும்? 80,000. This one. The government grant receivable 80,000 we are yet to receive. Stock of materials. எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க? ரொம்ப சிம்பிள். What is the opening stock of stores? What is the opening stock of stores? Trial balance ல கொடுத்திருக்காங்க 3 lakhs. Purchase எவ்வளவு பண்ணிருக்கோம்? 8 lakhs, sir. 8 lakhs. College students க்கு எவ்வளவு கொடுத்திருக்கோம்? Our staff க்கு எவ்வளவு கொடுத்திருக்கோம்? 2 lakhs, sir. 2 lakhs கொடுத்திருக்கோம். அப்புறம் 2 lakhs 75,000, sir. 75,000 கொடுத்திருக்கீங்க for students. Then Games வந்து 25,000. games 25,000 கொடுத்திருக்கீங்க. Okay. ரொம்ப important. In the cost of goods sold
ஸ்டோர்ஸ் சேல் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, சேல் பண்ணது 7,50,000. வாட் இஸ் த காஸ்ட் ஆஃப் த குட்ஸ் தட் இஸ் சோல்ட் அவுட்? 90%, 6,75,000. அது வெளில போயிருக்கும் இல்லையா. காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் அவுட் 6,75,000 நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். பேலன்ஸ் வில் பி க்ளோசிங் ஸ்டாக். Opening stock plus purchase of stores minus all these things will give us closing stock of stores. இல்லையா, ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இருக்கு, பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம், ஸ்டாஃப்க்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கேம்ஸ்க்கெல்லாம் இவ்வளோ யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். சேல்ஸ் எடுத்துக்கூடாது, காஸ்ட் ஆஃப் த குட் சோல்ட் அவுட் எடுத்துட்டா யூ வில் கெட் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஸ்டோர்ஸ். இப்போ டேலின்னு நினைக்கிறேன். 61,10,000. It's a different question, altogether a different question. Take up this, then we'll try this. The youth club order question. They have given income and expenditure account. They ask you to prepare receipts and payments account and balance sheet. We'll do that. First take up this, then we'll try that. That is also taken from CA Institute material only. Take up this first. Plant and machinery, 8 lakh. Next, go through the youth club question, then we'll try. Yes, not depreciation. Rent time on the depreciation. Opening balance provision for depreciation already trial balance ல கொடுத்திருக்கான். அது accumulated போன வருஷம் வரைக்கும் இல்ல மைனஸ் கரண்ட் இயரோட.
இந்த கொஸ்டின் கோ த்ரூ பண்ணீங்களா? First, we have to work out which one? Subscription income. You have to work out which one? Subscription income. Then, salary is கொடுத்திருக்காங்க outstanding. General expenses prepaid 60 கொடுத்திருக்காங்க. Audit fees 2022 is set to be paid. During current year audit fees paid amounting to 200 கொடுத்திருக்காங்க. Similar to last one. Ground 1000, equipment 2600. At the end of the year after depreciation, the value is 2700 கொடுத்திருக்காங்க. The club has raised a bank loan of 2000. This is similar to in the question தான். The question ஓட similar தான் இருக்கும். அதாவது இந்த question ஓட similar தான் இருக்கும். Only numbers are different அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். Just numbers are different. அதே மாதிரி ஆர்டர்ல தான் இருக்கும். Okay. So let us do it together. Just numbers are different. So copy and paste. Numbers மட்டும் alter பண்ணிக்கலாம். So let us begin with the working. Subscription receivable at the end of the year கொடுத்திருக்கான் பாருங்க. எவ்வளவு கொடுத்திருக்கான் பாருங்க. Sir, 750. Outstanding at the end of the year 750 forward போகும்போது minus opening at the beginning of the receivable 600, sir. 600. Advance at the beginning of the year 450, sir. advance 210. income எவ்வளவு கொடுத்திருக்கான் income and expenditure accountல 7500, sir. so reverse பண்ணீங்கன்னா what is subscription received? What is subscription received? எவ்வளவு amount? 7170, sir. 7170. That will take us, that we will take it as income. Entrance fees received. இங்க 250 அப்படியே எடுத்திருக்கான். Entrance fees received 250. Contribution for dinner, ஏதாவது outstanding accrued அந்த மாதிரி ஏதாவது கொடுத்திருக்கான்.
No. Contribution for dinner, how much? 1000. Salary expense in P&L account, how much is given? Salary expense, income and expenditure account level 4750. What is outstanding at the end of the year and beginning of the year? 450 end of the year, so 400 beginning. 450 minus 400. What is paid? 4700. 4000. 4,700. Printing and stationery paid. Telephone paid. General expense எவ்வளவு pay பண்ணிருக்கோம்? 500. Audit fees, current year is not paid. Audit fees of the last year தான் எடுத்துக்கணும். What is audit fees paid for the last year கொடுத்திருக்கோம் பாருங்க. Audit fees is current year pay பண்ணல, last year was paid 200 pay பண்ணிருக்காங்க. Then Sir, general expenses include prepaid 60, sir. So 560 அப்படின்னு பண்ணுங்க. okay, general expenses 500 plus 60, 560 வரும். Then what is the next one? Yes, prepaid 60. Then where an expense இருக்கு? Annual dinner expenses 1,500, sir. Annual dinner expenses 1500. Then Interest interest, and bank charges 140, sir. then where payments? வேற ஏதாவது இருக்குங்களா? Stationery and printing. Stationery and printing, how much is paid? 450, sir. Equipment பாருங்க. What was the opening balance? Equipment, what was the opening balance? 2600. Depreciation on equipment, income and expenditure account இருக்கு. 300 இருக்கு. Closing balance கொடுத்திருக்காங்க. After depreciation, the closing balance is 2700 கொடுத்திருக்காங்க. The balancing figure is purchase of equipment. Then anything else? So separately on again 1,000 rupees, sir. 1000 na? Yes, sir. Then anything else that we omitted? பேங்க் லோன் கரண்ட் இயர்ல வாங்கி எலிரா தான் வாங்கிருக்கும். Sir, Closing. my bank account 1,000, sir. ஸோ டேலி பண்ணீங்கன்னா ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் annual sports meets discipline. கரெக்டா இருக்கு, எல்லாமே கரெக்டா போட்டிருக்குமான்னு செக் பண்ணிக்கணும். Audit fees paid for the last year, okay. Sir, printing and stationery twice எடுத்திருக்கோம் sir. Printing and stationery twice எடுத்துக்கோ.
Depreciation தனியா போட்டு கரெக்டா செக் பண்ணுங்க, ஏதாவது மிஸ் பண்ணிருக்கோமா. Now we can prepare the balance sheet at the beginning of the year. Cash this opening balance from freehold ground. எவ்வளவு freehold ground owned by the society கொடுத்திருக்கான் பாருங்க. 10,000 கொடுத்திருக்காங்க. Then sports equipments ஓட opening balance. Sports equipments ஓட opening balance 2,600 இருக்கு. Then subscription outstanding at the beginning of the year. Outstanding at the beginning of the year is 600. Subscription receipt in advance at the beginning of the year. Loan எதை எடுத்திருக்கானா 2,000. Salary outstanding at the beginning of the year 400. Audit fees of the last year. Audit fees of the last year current year எல்லாம் pay பண்ணிருக்கோம். So the 200 would have been outstanding. Capital fund, we get it as a balancing. Then let us prepare the balance sheet on 31/12/2022. Surplus. What is the surplus? 600. Advance subscription at the end of the year. Loan இன்னும் repay பண்ணல, அப்படியே தான் இருக்கு 2,000. Outstanding salary at the end of the year 450. Outstanding audit fees, current year audit fees இன்னும் pay பண்ணலன்னு சொல்லியிருக்கான். Current year audit fees எவ்வளோ? Current year audit fees we are yet to pay 250. Cash in hand, the closing balance from freehold ground. No change here. Equipment order closing balance is 2,700. Outstanding subscription at the end of the year. Subscription receivable at the end of the year is 750.
Sir, outstanding audit fees would Outstanding audit fees current year pay பண்ணலையே 250 போட்டிருக்கேன் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் லாஸ்ட் இயர் தான் பே பண்ணிருக்கேன் 50 போட்டா தான் நம்மளுக்கு டெய்லி ஆகும். ஏன் Sir, insurance fee by 60 rupees எடுக்கல sir. கரெக்ட் Okay, sir. the general expenses include prepaid expense இல்லையா that's 60. So class room sums plus whatever we have done in the 6 or 7 questions தரவா இருங்க. That is sufficient for your exam. You may be lucky இதே மாதிரி question கூட கேட்கலாம் or இதே மாதிரி கிளாஸ்ல போட சம்ல ஒரு சம் கேட்டிருக்கலாம் அந்த மாதிரி. So easier you can get 14 marks. Done with this. I hope we have solved all the questions இல்லையா எல்லாமே கொடுத்துருங்க hand out போட்டு